Hello guys, how are you? Okay, so I'm going to be doing the first 20 part in English and then continuing in Korean. So let me do a Korean announcement really quickly and then I'll start. 안녕하세요, 명품스윙 조프로입니다. 저는 오늘도 4시부터 4시 20분 미국 시간으로 영어로 먼저 일단 라이브 방송을 하고요. 그 다음에 4시 20분부터는 한국말로 할 예정이니까요. 계속 해주셔도 되고요. 20분 해오셔도 좋습니다. 그럼 영어 시작하겠습니다. 안녕하세요. Okay, hello guys. How was your weekend? I hope you guys had a really nice weekend. What did I do here? It was really cold in LA. I watched golf. So should we talk about golf? Um, I didn't get to like watch all the golf, but I watched most of the Arnold Palmer. Kitayama won. I remember, is it on ninth on Sunday? He like hit out of bounds by like this much, and then I thought he lost it. Like he didn't he make a triple that hole or something? It was crazy. Taeyoung Kim, hello, good morning, Korea. You're in Korea, yay, thank you, Ken. Chen, how are you? 팬입니다. 100만 달러 감사합니다. 너무 예쁘세요. 감사합니다. 한국말 조금 있다가 20분에 하겠습니다. Yes, so, but I can't believe he won. He opened the door for all the people on that leaderboard for the back nine. Spieth was doing okay until he started missing putts, which was like, it's like Spieth Sunday all over again. It was really sad. I was really pulling for Spieth, and then he just kept missing those putts. And then I was like, Rory started coming up, so I was like, oh, maybe Rory. And then he couldn't do that either. I was like, if none of them are gonna win, might as well have Kitayama win. And he was in that rough on the last hole. The last hole was really difficult at Bay Hill because that water. And then from like really far away from the rough, he like safely got it on the green. And he almost rolled it, so it was really great. A really nice, exciting finish. Couple tournaments recently on the PGA Tour has been super exciting, which I'm very happy about. Very dramatic, like as if you're writing like movie scripts. You just can't write any better than that every single week. Okay, let me get to read these comments that are coming up. Hang on. My internet's been like super slow. So by the way, I was supposed to start that project in the backyard today and then got pushed to Wednesday. Oh, there I am. So I'm just going to read what's Park Channel, good morning. Naga, hi Amy. Great wins by Kitayama and Jin Young. Yes, we'll get to Jin Young Ko pretty soon. Stefan, great weekend, but play in the week play in the rain and Industry Hills felt like the LPGA not as bad condition. It rained at Industry Hills? It was cold. I don't know. It did rain Sunday. Yes. Um, the pins don't fit. The pins don't fit. I was kind of rooting for Rory. Yes, I was too for a while there, but it was a great win for sure. Hello, photoman. Thank you. Um, 영어로만 하시면 안 되는데 와우 비숑님 20분 있다가 한국말로 합니다. Okay, I'm a big fan of yours. Junsong, thank you so much. Peter, oh hi Peter. Yesterday was most fun watching PGA this year at Hovland Hovland was doing really well, just kind of struggled in the back nine. But I heard Hovland has never really had a great weekend at Bay Hill. He's always shot in like the mid 70s or whatever. So I wasn't surprised to see him struggle during the weekend. But it was nice to see him like ace it and then like hold it out from like bunkers. It was like a lot of fun. It was really nice to see him in contention. Um, he's a solid player. And then Bay Hill is not like a grand golf course, but the wind gets into play. There's a lot of trouble. Small, tiny, like really tricky golf course. So it tends to, the scores were kind of high, right? Because that's how tough it played. KW님, 안녕하세요. 반갑습니다. 20분에 뵐게요. 링가링가 좋아요. Yep, he's 25. Amy, are you going to be at the Solheim Cup in Spain in September? Oh,
That would be so nice. I've never been to Spain. I heard it's beautiful there. Can you guys hear me okay? I hope this is working because I don't want to sound like I'm just like mumbling. Let me know if the audio is not good. I would love to. I'll see what happens. We can hear you very well. Thank you so much for that. So let's move on to Jin Young Ko. How wonderful was that win? So now she's had 14 wins and two majors. Jin Young mentioned that this was the most meaningful win out of all 14, just because, it kind of gave her that pick me up thing after that injury. She struggled emotionally. It kind of, gave her, really good, what do you call it? I can't quite get the word. Help me out here, guys. That she's now like gained her confidence back from this win. And it's going to, set a good tone for the season. And then she just felt like this kind of helped her emotion. This win helped her with her emotion things that was going on with the injuries, and she's been number one for a long time, and then it must be really tough, like for something like an injury to hurt her performance for so many months. And then like she's gotten better and now she's back up there again. It's really amazing. She's a great golfer. I was watching some of the highlights. I was watching the PGA, so I couldn't watch LPGA in like live TV, but I was watching the replays and her shots are solid as ever, like as if she's never had an injury. And her best thing quality about Jin Young Ko is that she places the ball so well, so she has a great angle into the hole with her birdie putts, which is really important. She's a great putter too. It's just that she leaves her the best chance to make those birdie putts. That means she has amazing control over her shots. And for her to look at those few steps ahead, she must be really smart. Because with like everything going on the golf course, to think ahead like that and really plan and really maneuver that ball is really not easy. So, two thumbs up for Jin Young Ko. Congratulations. I think there was a comment that popped up. Are you going to the ladies LA Open? When is that? That's pretty soon, right? It depends on what my work is lined up for the spring. I hope to be able to. John Libro, Kitayama is very good at putting. Oh my gosh, he was making everything. I was very surprised when he didn't make that double bogey putt, but that was off the fringe, so that was understandable. I was surprised by his putting at the last hole. Like it wasn't it just like right in front of the lip, but that was great. Pilgrim, yeah, Bay Hill is challenging. They say it plays more like a major. It definitely plays pretty tough. I have practiced out there a couple times, but that wind is what really gets the players, I think. Okay, Stephanie, I think it was wonderful to see her win. The talents in the LPGA is just amazing. I totally agree. There are so many young ladies that are rising to the top. It must be hardest tour to keep your membership card. I bet it is. I mean, the girls are getting longer lengthwise, and also their skill levels are just getting better and better every year. It's really, really tough, but it's really good to see all these girls doing great, shooting such low scores. Um, so yeah, it really isn't easy keeping up with your tour card for sure. Stefan Shin, congrats, Kurt Kitayama. Always good to see underdog outperform bunch of stars in PGA. Yes, for sure. He went to University of Nevada. I found out he's like 30. He's been a pro since 2015, and it was like his first win on the PGA Tour. So that is really exciting. He has been doing pretty well this season. I believe, wasn't he like FedEx Cup ranking 35th or something going into last week? What is he now? Let me check really quickly. Yeah, he's sixth on the FedEx Cup rankings, which and 19th on the world rankings, which is amazing, right? Okay. Uh Jin Young and Nelly going head to head on the last day was great to see. Yeah, they're paired together. What a great pairing, right? For fans to watch.
my favorite golfers too. The weather conditions were all atrocious all week. Um, Let me look that up. My internet is so slow. It was poor quality. Was it? Singapore. So was it hot? Was it what it was? Okay. Singapore is really hot. I remember playing golf there during late summer. I almost died after 2 holes. And she's doing great. 제이킴 안녕하세요. 10분 후에 한국말 시작합니다. Okay, what else am I talking about today? Q&A. I forgot again. But you guys are welcome to ask me any questions. I saw it would be interesting to see Cameron Smith show up at the players in the crowd because he lives nearby. Um, it's the players this week. Oh my gosh. Remember when was that? It was 2 years ago. I was on site when there was like COVID and they just started allowing like 5,000 galleries. So there were really not that many people. I was inside the bubble because I was interviewing players. The bubble back then was like you had to be cleared with COVID, and if you're in the bubble, you can't go like eat in the public, blah 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 blah. It was like really strict. Yeah, so like it was like something super special to be working for the PGA Tour. I was in the bubble. I was interviewing like all the Korean players, like right there at the players. It's such a beautiful golf course, and that trophy is like bling bling gold and just such an iconic tournament. So I had a great time there. So the Players Championship is here, which I'm really excited about. Everyone's asking me if I'm going to be on site. I'm not. I'm so bummed, but I hope to go back. Such an exciting tournament. This year, I think a couple of the tournaments are super exciting. Like the US Open is here at the LACC. Amazing golf course. Women's US Women's Open is at Pebble Beach. What? Just really exciting stuff coming up. And then last Wednesday, Yerimi No and I had a match. We only showed the part one, and we had two quizzes for you guys to guess. If you guys are, so the part two is going up this Wednesday. So hurry on over and leave your comments so you're entered to win the sunglasses. They're really beautiful. So I would suggest to leave comments before Wednesday hits in order for you to qualify to enter to win the sunglasses. Okay. And yes, everybody fell in love with Yelimi No because her personality is just so adorable. She seems very serious during the tournament, but I was very surprised to find out how lovely she was. Um, yeah, it was amazing playing with her. So the part two is going up this Wednesday. Wait, did some people say something? A bit interesting. Oh, pouring rain. Oh, can't wait to see the nine holes ending between you and Amy. No, the first night was a light to us. Really, I'm so glad you enjoy watching it. I had a lot of fun playing against her. She was like great to watch as well. Like the ball speed was amazing. I was just like, yes. Hi Rick, long time no see. Naga, big ups to Amy on taking time out her golf schedule to come on your channel. Amy, I wouldn't have given you a 9 shot head start. I know, I was really happy she was able to join me. She was just so lovely, and I was just copying Rick Shields, because he does start at 10 under with the tour pros, and he rarely beat them, right? And he would always end up like right on even par. So I thought just doing that was great, except number nine made more sense to me because like 18 holes, 9 holes, that's kind of like a typical, numbers to go to for golf. So I started at nine. So I'll know sort of what to do for the future matches. So it was a great place to start. Rick buried up here in Twin
Peaks, Lake Arrowhead. Oh, a lot of snow, Rick? Is it what it is? Aloha, Amy. Late today. Late to the party I am. But you're a tour pro, post tour, Amy. I officially retired from tour pro um in 2006. So that's a long time ago. I should almost be like an amateur that teaches golf. No, but what these girls can do nowadays is amazing. It's way different from back when, I played. So, and I rarely play. So, and yeah, so now I kind of have an idea what to do for the next one. So it was fun though. Cutting you some slacks for getting 9 strokes to start. Yes, thank you. I was going for that, giving you all the rundown. Okay. What else was I gonna talk about? I had Kitayama and I had Jin Young Ko. With your busy schedule, how much time do you spend coaching, teaching? Stephanie, I started teaching Tuesdays and Fridays. So my Tuesdays and Fridays are fairly packed now. Which I'm pretty happy to keep it to 2 days. I don't know if I want to extend it anymore because I film once or twice a week, and then I do a lot of office work, a lot of meetings. So it's really a full week for me. When I'm out there teaching, I'm out there all day. So it's really hard for me to do any post production or any meetings really. So, and teaching is physically, mentally very tough still for me, even though I've fully recovered, I think, health wise. Um, but yeah, I just don't want to get to a position where I'm teaching too much, because I do want to keep up with my YouTube and my other schedules like influencer stuff and my foundation, all that good stuff. So yeah, 2 days a week. A lot of you guys are coming in from out of town as well these days, so that's really exciting to see. And then I do have um, some local people that do come in regularly. That's awesome as well. It's just a lot of fun meeting new people, working to help their games and see their improvements. It's amazing. Okay, can you guys remind me to gather Q&A questions for the next time? Um, any questions, you guys, for me? Oh, I shouldn't have pressed that. Go back. So Players Championship, who are you rooting for? Who do you want to win this week? Did you see the pairings for Thursdays and Fridays? I got a glance of it on Instagram, and I think it was like Powerhouse. It was like JT, Rory, what was it? My gosh, let me go look for it. Do you guys remember? It was like Scheffler, Players Championship, few tea times. It was like two tea times. That was amazing. Are you still working with Corn Ferry? If you are, you need to check out Don Ross. Uh, that Corn Ferry Tour Q School thing was like a one-time project with CJ. So, or JTBC, not sure which. So hopefully, if they want me back, I'd love to go interview them because obviously, Tom Kim was there when I went to interview, and I got to see how big of a player he was going to become before he became super big. So that was really fun. Um, are you going to tell us about your backyard project soon? Yeah, so I was just saying it was supposed to start today and end on Wednesday, but something happened. The schedule got pushed back. So it'll start on Wednesday. So hopefully next week, this time when I see you, I will have an update for you. TPC Sawgrass, one of the top tier courses you've seen. Um, I mean, I've seen really great golf courses too, but it's just that setting of the Players Championship was just mind blowing because the trophy, like this big of a bling bling, like it blinds you literally, was right there on the first tee, and then the 17th was all roped off and all the grandstands were there, just like it was a lot smaller of a hole than I had pictured in my head. It was like
like where I was like reporting from, you can see the whole entire 17, and it was just amazing. Like the golf course looks so different. Everything looked like a miniature size. That's how scary tight the golf course was. Um, so I would say it was a very beautiful golf course, but the setting of the Players Championship definitely gave it a lot, like more points to it. Kurt, Kurt Kitayama, yes, we talked about him. Just want to see Minu Lee do well. His Players Champ. I know he's playing that and the Masters, so I'm like super rooting for him. What else is he playing in? Who who are we rooting for the Players Championship? Of course, you know who I'm rooting for. Number one, my favorite, JT. That was there when he won. Yes, it was so cool. Um, rooting for so many people. KH Lee, he's amazing. He didn't play well the last two tournaments. I'm still rooting for him though. He has amazing iron game and amazing short game. I hope he finds his way back. Um, KH Lee is playing with Gary Woodland. Martin, I don't know how to say that. Sam Burns is playing with Cameron Young and Thigala. Did you guys watch the full swing? Thigala was in it. It was very touching, his story. You guys should watch it if you haven't. I don't see the group. Oh, Max Homa, JT, and Jordan Spieth. What a grouping. And then there was Kitayama is playing with Zalatoris and Schofli. Schofli. You have to watch out how to pronounce it because there's Scheffler too. Hovland is playing with Fitzpatrick and Sean Laurie. Where's the other group that I saw with Rory? Rory. Justin, oh no, that's Justin Rose. Rory is playing with Scheffler and John Rahm. What? Those two groups I'm keeping my eyes on. Oh, Ricky Fowler is playing with Adam Scott and Morikawa. That's sort of exciting. Tom Kim is playing with Kentley and Finau. That's kind of exciting too. Um, yeah. So who are we rooting for? I am going for Scheffler and JT. I hope Rahm's stretch isn't done yet because Masters isn't here yet. He's gotta keep it up, otherwise, the hot streak doesn't mean anything if it doesn't last until the majors. My tip is John Rahm. The pairings are amazing. It'll be some great golf for sure. I'd love to see Ricky Fowler to continue his rise. Like during golf, the past several years, during golf, Ricky Fowler was in every single commercial, I think. So even though I don't remember watching him play. Oh, I went past the time. Okay, I don't remember watching him play, but he was always on Golf Channel, like between golf. And now he's playing as well. I think it'd be really nice for him to win a couple more. So that means he'll be on more commercials, I think. He does have that superstar, like movie star look, right? So I don't mind seeing him in these commercials actually. If he wins, then means he can keep up with the commercials more, which is great. And he's such a loved guy by kids, anyways. I think it'll be great to have someone like that up there. Okay, guys. So it was lovely talking to you guys. Thank you so much for tuning in and pressing that like button. This Wednesday we have part two, Yerimi No match going on. So before the video drops, make sure you go to part one and leave your answers for the two quizzes to have a chance to win the sunglasses. So I will start the Korean session now. Please go ahead and let me know who you think will win the Players Championship and tune in same time next Monday to talk about it with me as well. Players Championship. It'll be an exciting time next Monday to talk about the championship. All right, guys, have a beautiful week, lovely day. You can stay for the Korean one if you like. Bye. 안녕하세요.
김호성님, 영어로 이야기하시네. 아니요, 이제 5분이 지났습니다. 4시 20분부터 한국말로 하기로 했었는데, 제가 이렇게 샥 올라가가지고 한국말로 아까 전에 인사해주신 분들 얘기하도록 하겠습니다. 제이킴님, 안녕하세요. LA 사십니까? 저도 LA입니다. 파워레그 구입하고 싶습니다. 미국에 사시나요? 미국에 막 아마존에서, 다 팔렸다고 했는데, 어떤 분이 얼마 전에 구매했다고 댓글 달아주신 거 보니까 아마도 다시 제품이 리스탁 돼 있는 것 같습니다. 만약에 미국 사시면 아마존에서 구입하실 수 있는데, 한국에는 파는 데가 없을까요? 알려주세요. 다올, 다올, 이쪽으로 볼게요. 왜 여기로 보고 있죠? 잠깐만요. 다올님, 안녕하세요. 반갑습니다. 한국에 언제 오실 계획 있는지요? 만약에 봄에 좀 일적으로 계획이 생기면 제가 제일 먼저 알려드리도록 하겠습니다. 매주 월요일, 미국 월요일 오후 4시인데요. 한국은 화요일 오전이죠. 네, 9시인가요? 오전 9시. 미국 LA 시간 오후 4시 20분에 항상 한국어 버전을 하고요. 4시부터는 영어로 시작을 해요. 또 뭐라고 해주셨는데, 베스트 오브 베스트 최고의 교수가 에이미죠. 호주에는 안 오시나요? 감사합니다. 김노열님, 호주에도 일이 생기면 참 가고 싶네요. 제가 뉴질랜드에 살았어서 호주도 이제 시합하러 굉장히 많이 갔었거든요. 네, 보통 뭐 뉴질랜드 국가대표 하면 거의 호주 대항 하러 국가대표 뽑히는 거니까요. 호주 많이 갔습니다. 호주 어디 사시나요? 레드삭스님 안녕하세요. 수퍼리님 안녕하세요. 김보성님 안녕하세요. 어, 오케이. 그래서 주말 잘 보내셨나요? 한 주 잘 시작하셨나요? 주말에 커트 키타야마라는 친구가 아놀드 파마 인비테이셔널을 우승을 했죠. 혹시 골프 보셨나요? 진짜 재밌었는데 9번 홀에서 커트 키타야마가 요만큼 차이로 오비를 내는 바람에 그 홀에서 트리플 보기를 했죠, 아마? 그래가지고, 이제, 끝났구나. 그러면 뭐, 조던 스피스나 로리가 우승을 할 수도 있겠구나 했는데, 조던 스피스가 뭐, 여느 때와 마찬가지로 일요일 날 항상 조금 힘이 약한 친구니까, 또 조그마한 퍼팅들을 계속 놓치면서 떨어졌고, 이제 로리가 이제 치고 올라오나 했는데, 로리도 끝까지 지켜내지 못하고, 키타라마가 마지막 홀에서 어메이징한 세컨샷을 러프에서 하면서, 버디 퍼트 거의 넣을 뻔 하면서, 다시 자신의 우승을 되찾이하는 아주 멋진 승부를 볼 수 있었습니다. 요즘에 PGA 투어 시합들이 좀 굉장히 극적으로 재미있는 것 같아서 주말마다 즐겁게 보고 있습니다. 그 대본도 이렇게 짜라 그래도 못 짤 것 같아요. 그죠? 정말 재밌었어요. 5명이 플레이오프 하는 줄. 저도요, 처음에는 마이너스 7이 쭉 있었을 때 막 10명이 플레이오프 하는 거 아니야? 저도 이렇게 생각을 했었거든요. 그러다가 이제 마이너스 8때 3웨이 플레이오프인가? 뭐 이렇게 하다가 이제 헐트 키타야마가 이렇게 딱 끝을 내줬죠. 골린이긴 한데요. 갑자기 드라이버 스윙이 안 돼요. 자꾸 찍어치게 되고요. 에이미주님 영상 다시 찾아서 해보려 하는데 힘드네요. 다음 주 라운딩 잡혀 있는데 수파리님 보통 드라이버 스윙이 갑자기 찍어치게 되면 아이언 체중 이동이 너무 잘 되기 시작하니까 그 아이언 체중 이동이 드라이버 스윙으로 들어와 버리면서 찍혀 맞는 거예요. 아이언은 다운 블로우로 체중 이동 다 한꺼번에 하면서 탁 찍어 맞는 게 맞잖아요. 근데 드라이버는 약간의 행백이 있으면서 약간 뒤에서 최저점을 찍고 올라가는 구간에서 공을 맞아서 어퍼블로우로 들어가는 게 드라이버 스윙인데, 그래서 드라이버 스윙이 이 체중 이동이나 어택 앵글이 유일하게 다른 클럽들하고 다른 클럽이죠. 공이 이렇게 티 위에 높게 올라가 있기도 하고요. 클럽 생긴 거 때문에도 이렇게 최저점 찍고 올라가야지 클럽 헤드가 잘 릴리스가 되기 때문에 등등등. 그래서 갑자기 드라이버가 잘 안 맞으면 아이언 스윙이 좋아졌기 때문에 보통 나타나는 현상이기 때문에 저 같은 경우에는 좋은데요? 라고 말씀을 보통 드립니다. 왜냐하면 아이언 스윙이 좋아졌다는 것은 드라이버 스윙을 또 정확하게 아이언과 어떤 점이 다른지 정확하게 이해를 하면 이제부터는 실수 없이 드라이버 잡으면 드라이버 스윙 나오고 아이언 잡으면 아이언 스윙이 나옵니다. 맞아요. 아이언이 잘 맞아요. 최고 늘고 계신 겁니다. 골린이를 이제 곧 벗어나시겠네요. Oh, Zombie Hunter, you missed the English part. You can stay for the Korean, but thank you so much for tuning in. 투호님 안녕하세요. 아이고,
존리님 안녕하세요. 헬로. 오케이. LA가 너무 추워요. 뭐 30년 만에 추위라나? 눈도 오고 난리예요. 그래 가지고 이 추위에 제 몸이 어떻게 할지를 모르겠어요. 난리가 났어요, 힘들어서. 그래서 막 맨날 구글로 언제 LA 날씨가 따뜻해질지 맨날 치고 있어요. 근데 막 5월 30일 뭐 이렇게 뜨더라고요. 어떡해. 와 드라이버 찍어치고 있는데 정말 깜짝 놀랐습니다. 너무 맞는 말이에요. 짱. 최원길님 도움이 되셨다면 너무 좋습니다. 음 감사해요. 걱정이 조금은 사라진 듯요. 네. 네. 도움이 되셨다면 너무 좋습니다. 테이크 백부터 다시 시작하는 영상이 많은 도움이 됩니다. 하지만 힘이 너무 들어가요. 아하. 보통 스윙 교정을 하면 처음에는 힘이 들어가요. 왜냐면 이 자세들을 내가 이렇게 교정을 이렇게 딱 힘을 넣어서 교정을 잡아 줘야 되기 때문에 힘이 들어가요. 근데 그 포지션들이 인제 반복 연습을 통해서 어느 정도 몸에 있잖아요. 그러면 힘을 빼고도 똑같은 모양을 인제 낼 수 있게 돼요. 그러니까 과정일 수도 있기 때문에 그렇게 스트레스는 안 받으셔도 되는데요. 그 들어간 힘을 빼주는 그 단계를 만약에 거치지 않으신다면 그 들어가 있는 힘이 계속 안 빠질 수도 있으니까 어느 정도 포지션들이 익숙해지면 그다음에 손 힘을 빼고 똑같이 하는 것 그 단계를 꼭 기억해서 꼭 해 주세요. 엔젤라 킴님 "뉴저지는 올겨울 너무 따뜻해요." 정말요? 제가 그쪽이 날씨가 이상하고 이쪽이 날씨가 이상하다고 들긴 들었거든요. 근데 진짜 따뜻하시구나. 우리는요 눈이 오고 비가 너무 많이 오고 추워서 사람들이 막 정신을 못 차리고 있어요. 네. 제일님 안녕하세요. 김대현님 "나에게 맞는 레슨이 있고 그걸 찾는 방법이 뭘까요?" 네 바로 필터링 능력이죠. 필터링 걸러내는 능력이죠. 이걸 딱 봤을 때 이게 나한테 맞는지 안 맞는지 알기 위해서는 정확하게 내가 어떤 스윙을 하는지 어떤 스윙이 나한테 필요한지 이 나에 대한 정보가 있어야 돼요. 내 스윙에 대한 현실 파악이 일단 돼야 되고 그게 되면 그다음에 어느 정도 필터링 능력이 계속 생기기 시작을 해요. 근데 내 스윙이 정확하게 현실적으로 이렇게 되는지 이렇게 되는지 아예 모르고 그냥 내 느낌에는 플랫인데 찍어 보면 이렇게 돼. 이렇게 현실 파악을 못 하고 있는 상황에서는 필터링이 잘 안 돼요. 왜냐면 모든 골프 팁은요 들으면 다 내가 꼭 해야 될 것 같거든요. 저도 그런데 아마추어 분들은 어떻겠어요. 그렇기 때문에 내 스윙을 먼저 알자. 정확하게 분석을 하자. 그다음에 필터링 능력은 사실 간접적인 경험을 통해서도 알 수 있죠. 친구들이 이렇게 나는 이렇게 오버 더 탑 들어가는 사람인데 이걸 했는데 잘 돼. 이걸 했는데 안 돼. 뭐 이런 간접적인 경험을 듣고도 걸러낼 수도 있는 거고요. 아니면 내 경험을 통해서도 걸러낼 수 있죠. 이게 했는데 스윙이 망가졌어요. 그러면 또 이렇게 했는데 스윙이 뭐 좋아졌어요. 뭐 이런 빅데이터를 계속 다루시다 보면 인제 계속 패턴이 생기면서 나한테 도움되는 동작들과 해가 되는 동작들 필터링 능력이 생기기 시작을 해요. 근데 이게 사실 쉽지 않죠. 왜냐면 얼마나 많은 경험을 해 봐야지 그걸 필터링이 가능하겠어요. 그러니까 보통은 실력이 좋은 프로님을 만나면 그 필터링을 아주 쉽게 도와주시죠. 그러니까 간접적인 경험, 나의 직접적인 경험 또는 프로님이 가르쳐 주는 음 경 경험, 지도, 리드 예 요렇게 세 가지 생각해 주시면 좋아요. Hi from Canada. Cheers. Golf addict. Hello. Titleist self. Have you tried these? Uh, I am sponsored by GTD, so I didn't get to do a lot of testing. But if I had to pick between Titleist and Aimee, I'm more of a Titleist fan. 여기 분이 타이틀리스트 TSR2랑 스텔스2랑 쳐봤냐고 어느 게 더 좋냐고 물어보셔 가지고 저는 지금 현재 GTD 어 GTD 스폰이기 때문에 다른 채들은 한 파스트 몇 년 동안은 많이 트라이를 많이 안 해 봤어요. 그래서 뭐라고 말씀드릴 수는 없지만 제가 평생 경험에 의하면 저는 테일러메이드보다는 타이틀리스트를 더 선호하는 스타일입니다. 다들 선호도는 다르죠. 그래서 어 오케이. 키타야마라는 친구가 미국에서 유니버시티 네바다를 졸업을
같다고 그러는 것 같고요. 30살이라 그랬고 2015년도에 프로를 턴했는데 어제 처음으로 첫 우승을 했죠. 그리고 사실 올해 좀 잘 치고 있었어요. 페덱스컵 랭킹 한 35위였던 것 같은데 우승을 하고 나서 6위로 훌쩍 올라갔죠. 그리고 퍼팅을 굉장히 잘했어요. 진짜 흔들림 없이 퍼팅하더라고요. 그러고 나서 인제 여자들은 고진영이 우승을 했죠. 싱가포르에서 14개 우승한 시합 중에 가장 좀 감명 깊은 그런 시합이라고 우승이라고 얘기를 했어요. 왜냐면 굉장히 몇 개월 동안 지난주에 제가 말씀드렸잖아요. 몇 개월 동안 굉장히 좀 심적으로 힘든 그런 상황이었고 손목 부상 때문에 그랬는데 인제 약간 손목이 나으면서 약간 좀 '힘을 내라.' 이런 느낌이 드는 그런 우승, 또 정말 열심히 했다는 걸 다시 검증받을 수 있는 계기, 뭐 굉장히 값진 우승이라고 인터뷰 때 얘기를 하더라고요. 그래서 정말 샷이 좋아 보였는데 이렇게 또 우승을 바로 하는 거 보니까 '진짜 세계 1 위는 다르구나. 진짜 짱이다.' 이렇게 생각을 했어요. 그래서 고진영 선수가 정말 잘하는 부분은 아이언을 칠 때 홀에 어디에다가 두면 퍼팅 앵글이 가장 쉬워지는지를 너무 파악을 잘해요. 그래서 세컨샷을 약간 버디 퍼팅 가장 넣기 쉬운 쪽으로 되게 잘 보내 놔요. 그러니까 퍼팅이 워낙 좋은 친구긴 하지만 워낙 그거를 코스 매니지먼트를 잘하니까 버디도 참 많이 하는 것 같아요. 근데 그렇게 뭐 몇 수를 이렇게 앞을 보고 치는 걸 보면 진짜 노련하고 정말 똑똑한 친구 같습니다. 그리고 샷이 또 제가 봤는데 지난주에 치는 걸 너무 좋더라고요, 샷이. 손목이 언제 아팠냐는 느낌으로 진짜 너무 컨트롤이 좋더라고요. 러프에서도 굉장히 좋던데요. 그리고 안 좋으면 컨디션이 그 러프 같은 데 치면 힘들 수도 있을 텐데 네, 너무 잘해서 너무 뿌듯했습니다. 그리고 마지막 라운드에 인제 넬리 콜더랑 같이 치니까 또 팬들도 너무 좋아하잖아요. 그 두 선수가 같이 같은 서브에서 치는 걸 보니까 얼마나 재밌었겠어요. 그리고 또 싱가포르 날씨가 좋지 않았다고 하던데 네, 싱가포르 진짜 덥죠. 전 언제였지? 19년도 늦여름에 골프를 싱가포르에서 치다가 진짜 인생 가장 험한 18홀이었습니다. 진짜 더웠어요. 오케이. Cheers, golf addict. 그래서 고진영 선수 잘했고요. 또 누가 잘했냐? 데니얼 캔도 잘했네요. 유카 사스도 잘했네요. 김효주 선수 잘했고요. 지은이 선수 잘했네요. 와우. I love it. 올해는 좀 굉장히 익사이팅한 해죠. 남자 US 오픈도 여기 LACC 굉장히 좋은 코스인데 바로 여기 로컬에서 하고, 또 여자 US 오픈은 페블비치에서 하니까 굉장히 스페셜한 해가 될 것 같습니다. 지난주 수요일 날은 노예림이 선수랑 인제 저랑 매치 플레이하는 게 올라갔는데요. 정말 많은 분들께서 댓글 많이 남겨주셨고요. 또 제가 퀴즈 2개를 내드렸잖아요. 그래서 2개 다 댓글 달아주시면 아무래도 제가 우승자를 뽑아서 선글라스를 선물해 드릴 예정이니깐요. 이번 주 수요일 날 파트 2 올라가기 전에 파트 1 가셔서 댓글 많이 달아주세요. 그래서 2가지 퀴즈 대답해 주시면 선글라스 이기실 수 있을 거예요. 투훈님, 한 가지 더 궁금한데요. 하체 이동이 갑자기 안 되고 팔로 치는 스윙이 많아졌는데 7번 아이언 기준 150 이상 나가는데 이게 저도 모르게 체중 이동이 되는 걸까요? 답답합니다. 음. 사실 이런 질문은 스윙을 봐야지 시원하게 대답을 해 드릴 수 있는데요. 말씀해 주시는 것만으로 추측을 해서 봤을 때 체중 이동이 갑자기 안 되고 팔로 치는 스윙이 많아졌다 하면 하체 이동이 꽤 인제 일정하게 좋으셨다라고 생각이 들어요. 근데 팔로 치기 시작을 했다. 그러니까 보통 공이 잘 맞기 시작하면 더 세게 치기 싶어지면서 팔 힘을 더 많이 사용을 하게 되면서 체중 이동을 그만하게 돼요. 이게 보통 패턴이에요. 잘 맞으니까 팔 힘으로 넘어가는 경우가 거의 많죠. 정말 막 업이 돼서. 아니면 안 맞기 시작하니까 악순환으로 팔로 치는 경우가 많은데 그래도 체중 이동을 잘하다가 하신 거 보면 잘 맞으셔서 그렇게 된 것 같아요. 아 그렇기 때문에
기준 150 이상이 나가면 많이 나가시는 거잖아요. 그러니까 분명히 어느 정도 바디 모션은 좀 어느 정도 익으신 것 같아요. 근데 그 와중에 팔 힘을 좀 더 사용을 하시는 것 같아요. 근데 인제 이게 비율이 체중 이동과 팔 힘이 어느 정도 50대 50, 하체 체중 이동이 60, 그리고 팔 힘이 40, 요 정도 6대 4 비율, 5대 5 까지도 오케이 비율이 맞으면 그래도 괜찮은데, 이게 팔 힘이 그 5대 5를 뚫고 높아지는 순간 인제 미스샷과 각종 뒷땅, 탑볼, 이상한 샷들이 나오기 시작해요. 이렇게 되면 안 맞으니까 더 힘이 들어가면서 더 비율이 안 좋아져요. 팔의 힘이 더 높아져요. 그러면 인제 슬럼프가 길어질지 짧아질지 모르지만 안 좋게 되죠. 그러니까 지금 팔 힘이 세졌어요. 근데 잘은 맞아요. 요 간당간당할 때의 비율을 다시 잡아 주셔야 돼요. 체중 이동을 쪼끔 더 신경을 쓰는 드릴을 해 주시고, 손 힘을 좀 과장을 해서 많이 빼주는 느낌을 해야지 지금 좋은 스윙을 계속 유지하실 수 있고 슬럼프를 피하실 수 있습니다. 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 오케이. 이번 주 플레이어스 챔피언십이에요. 플레이어스 챔피언십은 TPC 서그라스죠. 잭슨빌 쪽 에리아, 플로리다 쪽에서 열리는 제5 제5회 메이저, 제5회 메이저 이게 맞나요, 단어가? 제 5번째 메이저. 네. 뭐 영어랑 한국어랑 섞여서 나오네요. 네. 5번째 메이저라고 해도 정말 손색이 없는, 진짜 코스 완전 멋있거든요. 그 TV에서 보는 그 느낌, 그거보다 더 무서워요, 실제로 보면. 감사합니다. 처음부터 다시 시작. 투님 화이팅입니다. 아까 전에 또 진호 임님 하이 에이미 안녕하세요. 음 그 17번 홀 있잖아요. 17번 홀이요. TV에서 상상하는 것보다 훨씬 더 작아요. 그린 진짜 요만하고요. 그 공간이 굉장히 작아요. 그리고 진짜 내가 상상한 TV의 모습보다 다 미니처라고 생각하면 돼요. 페어웨이가 만약에 한 40 야드 넓이라고 생각을 했다면요, 그 반의 반, 막 15 야드만 해요. 진짜 무서워서 저는 백스윙도 안 나올 것 같아요. 되게 좁아요, 거기 코스가. 그리고 바람이 엄청나게 세요. 거기가 이 오션 바로 옆에 붙어 있는 데거든요. 그러니까 17번 홀에서 진짜 짧은 홀인데, 이렇게 짧은 홀은 아무래도 피칭 라인 아이언 치면 되게 높게 뜨잖아요. 그럼 바람이 바닷바람이기 때문에 진짜 세요. 그러면 높이 뜨면 그냥 훅 이렇게 날아가요. 그러면 진짜 어이없이 짧거나 어이없이 길어서 계속 물에 들어가거든요. 그래서 쉽지 않은 코스입니다. 그만큼 진짜 익사이팅하고, 그리고 여러분들은 올해 누구를 응원하시는지 굉장히 궁금하네요. 아까 영어를 할 때 티타임을 봤는데, 제가 정말 주시하는 티타임은 또 놓쳤네. 안병훈 선수도 친다. 더그 김이랑. 와우. 안병훈 선수 화이팅. 김시우 선수는 웹 심슨이랑 테럴 해튼이랑 치네요. 제가 탐킴은 켄틀리랑 피나우랑 치고요. 제가 봤던 팀은 어디 갔어? 로리 맥킬로이랑 스코티 셰플러랑 존 람이랑 셋이 치는 거 진짜 재밌겠죠. 목금 이렇게 페어링이니깐요. 재밌을 거예요. 그다음에 당연히 제가 제일 좋아하는 선수 다들 아시죠, 누군지. 2021 년도 제가 플레이어스 챔피언십 일하러 갔을 때 직접 우승을 한 사람입니다. 아시지 않아요? 어디 있어? 왜 못 찾지? 방금 찾았는데. 찾았다. 맥스 호마가 저스틴 토머스랑 조던 스피스랑 쳐요. 제가 JT 팬입니다. 그래서 이 세 친구 치는 것도 되게 재밌을 것 같고, 저스틴 서 친구는 누구랑 치는지 제가 잘 모르는 선수들인데, 어 이경훈 선수 우들랜드랑 치네요. 지난주 우승자 컬트 키타야마는 살라토르슨 쇼플리랑 재밌겠네요. 그래서 이번 주 너무 기대돼요. 누가 우승할 것 같으신가요, 여러분? 저는 JT가 했으면 좋겠습니다. 잔람은 지난주 못 쳤죠. 근데 완전 핫스트릭이었는데, 그래도 마스터스까지는 핫스트릭이 깨지면 안 되는데 불안불안하네요. 이게 항상 이게 있기 때문에 이게 올라갔다가 내려가기 시작하는데 메이저가 다가오면 진짜 망필이죠, 망필. 김 HK님 안녕하세요. 안녕하십니까. 대현 킴님 갤러리 참여했을 때 도움되는 부분과 주시해서 보완할 부분이 있을까요?
어 그러니까 자기가 뭘 중요시하게 생각하는 거에 따라 그 포인트를 꼭 두고 보셔야 될 것 같아요. 뭐 프리샷 루틴이다. 그럼 그 친구가 하는 순서를 계속 반복해서 보세요. 몇 선수만 따라다니면서 반복해서 보세요. 그러면 분명히 패턴이 있거든요. 그러니까 그 선수 프리샷 루틴을 뭐 요즘에는 다 촬영 가능하니까 몇 년 전만 해도 촬영 못 하게 했거든요. 촬영해서 간직하시면서 계속 보시고 프리샷 루틴 아니면 뭐 코스 매니지먼트 이런 도글레그에서 이 친구는 어딜 겨냥하고 어떻게 치는지 이런 것들 코스 매니지먼트 같은 경우에는 뭐 한 홀에서 여러 플레이어들을 봐도 좋죠. 아니면 뭐 뭐 퍼팅 스트로크, 테크니컬한 거 뭐 이런 거는 딱 몇 가지를 정해서 보면 너무 좋을 것 같아요. 근데 네. 저는 주니어 때 그 마인드 컨트롤하는 거 있죠. 막 화가 나면 그다음 샷이랑 다음 홀까지 이게 자꾸 지장이 가니까 그 템퍼 감정 컨트롤하는 게 되게 궁금했을 때 이제 선수들을 굉장히 많이 따라다녔어요. 그러면서 못 쳤을 때 그들이 하는 행동을 되게 주시해서 많이 봤거든요. 근데 패턴이 되게 있더라고요. 일단 화를 내요. 그러고는 그냥 이렇게 좀 생각을 하고는 털어내요. 그 패턴이 너무 똑같았어요. 그래 가지고 그걸 계속 보다 보니까 저도 이렇게 따라하게 되더라고요. 그래서 화를 안 내고 그냥 아무렇지도 않은 척 참으면 이게 계속 부글부글 끓으니까 그냥 살짝 매너에 어긋나지 않게 살짝 화를 확 내고 옆에 사람들한테 지장 안 가도록 일단 이거를 풀고 일단 그다음에 마인드 컨트롤하고 심호흡을 하고 멀리 쳐다보고 조크도 하면서 다시 이거를 회복하는 뭐 이런 것도 저는 플레이를 할 때 많이 봤어요. 그리고 진짜 갤러리로서 봤을 때 진짜 긴장될 때 있잖아요. 그런 거를 진짜 이렇게 내가 인제 그 사람 몸 안으로 들어가서 하는 것처럼 하면 또 그렇게 떨리는 순간을 많이 간접 경험을 하게 되니까 내가 칠 때 떨릴 때 그게 또 쪼끔 편안해져요. 음. 전 항상 기준이 없었네요. 네 조금이라도 도움이 되셨으면 좋겠습니다. KY리 님 안녕하세요. 또 시간이 넘어갔어요. 인제 저희는 굿바이를 해야 할 시간입니다. 그러면 이번 주 수요일 예림이노와 함께하는 파트 2 니깐요. 수요일 날 새로운 비디오 업로드하기 전에 파트 1에 가셔서 빨리 참여를 해 주시면 멋진 선글라스 제가 보내 드리겠습니다. 제가 2 명만 뽑아요. 모든 사람들 보내 드리는 거 아니에요. 죄송합니다. 전남의 짧은 백스윙에 대해서 에이미 프로님 간단한 의견 부탁드려요. 브리즈번입니다. 브리즈번이세요. 브리즈번 많이 갔었었는데요. 어 짧은 백스윙. 그러니까 이민희 선수도 굉장히 짧아요. 이렇게 하프 스윙인데 백스윙의 크기가 중요하진 않고요. 나의 풀 코일이 가장 중요한 것 같아요. 그중에서도 탑에서 세팅될 때 내가 가장 안정적으로 일정하게 매번 할 수 있는 탑 포지션 그리고 맥시멈 코일 이 두 개가 제일 중요하기 때문에 스윙 사이즈는 별로 중요하지 않습니다. 저 같은 경우에는 저는 항상 느낌이 하프 스윙 내지는 4분의 3 스윙인데 보면 맨날 풀 아니면 오버스윙이에요. 저는 오버스윙 되면 완전 샷 다 날리거든요. 그래서 제 느낌으로는 항상 4분의 3 에서 하프스윙 느낌으로 항상 쳐야 돼요. 뭐 그게 다 개개인마다 선호하는 것이 다르니까 저는 짧은 백스윙, 긴 백스윙 크게 상관은 없고 오버스윙이 약간 스윙에 해가 되기 때문에 그렇게 추천하지는 않고요. 자신의 맥시멈 코일과 제일 이상적인 세팅, 자신에게 제일 일정하고 일관성 있게 할 수 있는 세팅 만드실 수 있는 게 최고의 백스윙이라고 생각을 합니다. 그러면 오늘도 좋은 하루 보내시고요. 좋은 한 주 보내시고요. 플레이어스 챔피언십에서는 누가 우승을 할 것 같은지 알려주시고요. 그럼 다음 주에 같은 시간에 또 뵙고 또 플레이어스 챔피언십에 대해서 또 같이 이야기 나누도록 해요. 그러면 오늘도 와주셔서 너무 감사드리고요. 라이크 버튼 눌러주셔서 너무 감사드리고요. 저는 수요일 날 노예림이 파트 2로 찾아뵈고 또 다음 주 월요일 한국 시간 화요일에 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.